Bw'oba tonnasoma mu Kyagulanyi bill oba gye batumye sovereignty bill gwaki osobola okutwala bwana Museveni nga omulwanyi. Gano ge mazima gakaawa. Eno video ogenda gimpe ebya Ziza Bafana okwokya Galaxy FM 24 mu masaawa atolowooza etteeka President Museveni terimufuukidde etteeka na lwaki akatambi kano njagala okawa obudde nga mino video njagala ogirabe paka weggwerayo kubanga ono omusajja ye mukambwe muko naye nga bwino bwe gwaba aleeta munange oyinza olowooza ng'ebyokusaaga ne ebintu bibanga bikulu ddala njagala oberenga obiwa obudde obirayo masaawo ogenda kubanga olaba Ziza Bafana amaanyi gakozeseza nga alumba Galaxy oyinza okugamba alina amuwaga awo waggulu. Tujjukira nti Bafana ono abasajja bamulumbye ku Galaxy naye nga omusajja yabadde solid nnyo yalemeddwa n'okuva mu kifo waatudde nga bonna bekalakasa tebalina kye basobola mukolako kati no gwe ate n'abasubscribinga ate akupera video ka like soko berenga gyayika soko owulire ono omusajja kugambye President Museveni kyonna kye yeekoledde alabika nga kimutabukidde era nga anoonya ngeri yakivaamu sooka obirabe. Bw'oba tonnasoma mu Kyagulanyi bill oba gye batumye sovereignty bill gwaki osobola okutwala bwana Museveni nga omulwanyi. Gano ge mazima gakaawa. Eno video ogenda gimpeera jeno egenda kubeera mu personal katono nsabira tuleme going emotion. Jeno yekwese emabega w'etteeka lino erya Kyagulanyi oba ebbago libali mu kutambuza ewa Kyagulanyi ndowooza mu article nga 3 tugenda ziyita mu lukwakwayo wabula kansoke nkumenyere wano nga sina going personal. Eno video egenda kubeera ebiti personal. Bwana Museveni adefininga foreigner mu part 1 eya etteeka lya Kyagulanyi era agamba foreigner yani egamba nti foreigner includes a non-Ugandan citizen. Wabula ate bw'ogenda ku section B kagamba a Ugandan citizen residing outside Uganda. Oyo nayo lino etteeka lye balese ku Kyagulanyi li categorizing nga foreigner. Sigwe mulama gwa video kansoke ngende mu personal eno disclaimer. Jeno Yoweri Kaguta Museveni nze ayogera ebigambo bino siri mwawe walwanira group yawe wagenda mu nsiko botera okugamba nti mwalwana ne muleetera eddembe sirimu. At least I can be excluded or excused. Lwaki ndi mwana wa mulwanyi so nze omuzeeyo wange yanwanira kyamukisa mubi yangendako omwaka oguwedde okumanya nga yanwanira n'omusaayi gwakulukuta ku lwekyo so kitegeeza nze saddaka yange yakolebwa nti yandibadde jjajjange baamukima ndowooza musajja watu baakubaka kumbi ne gye yafiira tetumanyi ate era yandibadde jjajjange ng'osobola ogamba nti yandibadde sezaalawe era naye baamukima baatwalira ku mpingu ndowooza naye ne bakubaka kumbi bamuvunaana ki bamubuuza mu koddomi we gyali abamu ku basajja ba Museveni. So ndowooza bwe mba njogera nawe jeno nzikirizibwa okwogerera ku mmeeza y'emu tonsuubira okwewombeeka lwa nsonga ekkatala n'obuvunaanyizibwa ne shiya gy'olowooza gy'olina ku Uganda ndowooza tugyenkanya. Sinakindi sacrifice nsobola okuba nga njikusinza kati jeno nzikiriza nze addressing point yo ey'obutiitiizi akatundu ako we weekwekedde emabega w'ekitiibwa kya jeno naye ng'emabega w'ekitiibwa kya jeno waliyo akasajja oba omusajja akyasinza okubeera omutiitiizi ng'empale zimukankana. Ensi jeno ogenda gigamba otya nti wamala mu nsiko emyaka 5 ng'olwana nojja n'ogamba nti n'ogoba abakwasi b'emmundu n'obeera so scared frightened by a boy born in Gomba, raised in the slums and the ghettos of this our country, Agokya. Jeno Yoweri, walwana mu nsiko emyaka 5 n'ogoba kwasibe mundu n'obeera so frightened and scared to this level ng'otya omwana yazaalibwa Gomba n'akulira mu siraamu z'e Kampala n'akulira mu ghetto, reasoned by the ghetto,
obudde buno yakankanya bwati kankutwale mu article 3 Museveni mweyekwese tokyasobola dde okuchalenjinga Robert Kyagulanyi Ssentamu in a civil way, in a civilized way. What a shame. Eribaze ibafa abalowooza nti bagenda ne begatta ku mulwanyi Namigge. Ziri article 3 General Yoweri Museveni zalagidde ddala nti yalwana. Era senga muzeeyi wange abadde akyaliwo badde ngenda mubuuza kituufu ye mwatunyumiza byali bituufu. Ono musajja kituufu yalwana. I don't think so. Sikakasa nti General walwana ku butitiizi buno. Kankutwaleko mu article eye-10. Article eye-10 mu tteeka lya Kyagulanyi okusinziira ku General Yoseri gwe sikakasa nti yalwana egamba prohibition of promotion of foreign policy of another country. A person shall not engage in any activity, solicit, receive or obtain any assistance from a foreigner to sponsor or organize a meeting or any function with the aim of promoting foreign policy in Uganda that has not been adopted by the cabinet as government policy. Katundu akukubiri kagamba wano wansi wa article ye-10. A person or an agent of a foreigner who engages in any activity, solicit, receive or obtain any assistance from a foreigner to sponsor or organize a meeting or any function with the aim of promoting foreign policy in Uganda that has not been adopted by the cabinet as government policy commits an offense and is liable to a conviction. Ono ye General gwe bagamba nti yalwana wulira byazzemu takyasobola yadde okubeera civil. You fail to this level nti kati otandise kukola bino ebyekijega bino. What a shame. Eye-11 kankuddusa emisinde nkubuuseewo obutalina makulu. Prohibition of interfering with the electoral process. Wulira bwe yeekwese wano. In accordance with Article 3 of the Constitution, the people of Uganda shall express their will and right, their will and consent on who shall govern them and how they shall be governed. Wulira bwe yeekubye musumali. Through regular, free, fair election of representative through a referendum or through a referendum. Kati kibuzo kiri nti bwe tubanga tuyina beetu n'eddembe okusala wani anatukulembera n'okututwala mu maaso nga tuyita mu kalulu akali free and fair ke twakavaamu kali free and fair katatu yagala tusiba mimwa kankujje waawo kagamba wano wasinze okwekweka. An agent of a foreigner who influences the will and the consent of any person to decide on who or she shall be governed contrary to the subsection A commits an offense and is liable on the conviction. Kankutwale ku ye-12 we wasinga okuba awakulu. Prohibition of interfering with operations of government. A person or an agent of a foreigner shall not engage in any activity, solicit, obtain, receive any assistance from a foreigner to sponsor, organize a meeting or any function with the aim of interfering with the operations of government. A person or an agent of a foreigner who engages in any activity, solicits, receives, obtain any assistance from a foreigner to sponsor an organization, meeting or any function with the aim of interfering with the operations of the government commits an offense and is liable on a conviction. In case of a legal entity, a fine or to fine not exceeding 200,000 currency points and above. Kankutwale ku ye-13. Prohibition of economic sabotage. Wanwe wasinga okuba wakulu wenjagala oteeke essira. A person who publishes information or participates in any act or activity that weakens or damages the economic system or viability of the country, causing economic disruption, insecurity, instability, commits an offense of economic sabotage and is liable on conviction. In the case of legal entity, to a fine not exceeding 200,000 currency points, and in the case of an individual, to a fine not exceeding 100,000 currency points or imprisonment for a term not exceeding 20 years. Muchagulanyi biru eno 13 Article 13 Museveni jasinga okwagala akaliro bakawulidde video egenda okuddako ngenda kuplayingira eyandibadde nga minisita wo ebyensimbi ne kye yayogedde wuliriza alaba katambi kano jeno osaaga
you joking. Omanyi lwaki ojokinga? Ojja kakasa nti kwamini twalina decree, it didn't work. Twalina omulembe gw'abazungu, colonial masters. We fought them. Njogera kuba jjajjaffe balwanyisa ba colonial masters abazungu nga balina just busaale. Bwe tuva otwadda mirembe gy'abamini bobote, we fought them bajjajjaffe babalwanyisa. What makes you think it was so special? Wuliriza jeno ne banno. It's just a matter of time. Byonna ogenda kubiyisa naye nkulayirira wallahi ojja kuzimba mapya naye tugenda sigala twogera. Tugenda kuba omudomo mpaka bwono kakkana. Wuliriza alaba katagenda bakumako omuliro. Wuliriza Mavini eyo galaxy tugenda gisaanyaawo. Inze gwe temusobola kumpita ku galaxy nga muyina obutego bwamwe